And I hope we are going to start right from there. Some of our friends will find us on the way. So I would also want to take this opportunity to offer you a special thanking, to offer you a special greeting. To all of you, I hope bweza gere. Jo olunaku lwakyo nabaddeko mu institute emu mu Bugirimani. Yesterday I was hosted in one of the institutes in Germany. Mwabaddemu okubaganya ebirowoozo nga tunyumya kino na kiri nga bahealers. Yeah, there was sharing of many ideas about healers. Nensiŋŋaana mikwano gyange mingi nnyo gye mbadde ndudde okulaba. And I found many of my great friends that I have taken long to see. So ne mba musanyufu nnyo olunaku lwajjo. And I was very happy yesterday. Naye nga twagala okugenda butereevu ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Yeah, but we want to start right away to our notion today. Ekibuuzo kyebuuzibwa. The question is being asked. Omuntu bw'afa ki ekiddako? Yeah, once one dies, what happens next? Tukimanyi bulungi. Yeah, we all know nti omuntu bw'afa agenda mu ttaka. That when a person dies, he goes in the soil. Oba agenda mu ggulu. Or he goes in heaven. Naye ekituufu kiri nti omuntu yenna alina okukomba ku mpeke y'okufa. But the truth is, each and everyone has to, taste a seed of death. Era bw'afa aba mutuufu okujja mu bantu n'ateekwa mu kifo ekikye yekka. And once death occurs to anyone, he must be eliminated and be transferred to a specific place where he or she rests. Naye omusamize ate yeetafa. But a person who possesses spirits do not die. Kubanga buli ssaawa aba alina ebintu by'aba alina okukola. Because every time they have a lot to fulfill. Tulina okujjukira nti emizimu ffe gye tusamira emizimu oba empewo ze tusamira ku ssaawa baali bantu abaafa. We have to all remember that the people we act as conduits to were real persons like us. Nga kitegeeza nti naffe tujja kuvaawo. So meaning we shall also live. Naye tuteeseteese tutya? But how do we organize? Tulina okuteekateeka. Yeah, we have to organize. Nga tukuuma ebifo by'ennono zaffe obutabisaanyaawo. Yeah, keeping our spiritual places not to be destroyed. Buli lwe tusaanyaawo ebifo ebyo tugenda kuwa abantu bali obuzibu abagenda okuddawo nga ffe be twaddirawo mu bigere ebyo. Whenever we destroy such places, we are giving difficulties to those ones who will come to testify what we had played a role for. Twalina ensozi. We had mountains. Twalina ebibira. We had forests. Twalina ebifo bingi byonna ebijja bitambula mu buwangwa bwaffe. We had very many things that used to move hand in hand with our culture and norms. Ku ssaawa eno ebiweddewo. And right now they are decapitated, they are destroyed. Ogwo omusango bwe tunaafa gugenda tuvunaanwa. So that punishment is going to be acted upon us when we die. Kubanga because tetukoze kimala. We haven't worked enough. N'olwekyo therefore tulina okumanya. We have to know n'okujjukira and to remember nti essaawa yonna tuvaawo ffe.
that anytime we live, we die. Naye ebibira bikyaliwo? But do forests still exist? Ensozi zikyaliwo? Do mountains still exist? Oba ebifo byaffe ebyobuwangwa eby'ennono bikyakuumiddwa? All our spiritual places, are they being kept safe? Kubanga buvunaanyizibwa bwaffe. Because that is our responsibility. Bw'omala okuva mu bulamu bw'ensi eno, once you live this earthly life, gwe nga okyali mulamu bw'oba toteeseteese omuzimu gutuuka mu maaso ne guba mu kubonaabona. When you don't prepare when you are alive, you set your soul, your spirit to torment. Mu kubonaabona okwo, so by that tormenting, muvaamu obuzibu buno wammanga. There comes or results into problems like these ones. Empewo z'okkubanja, your spirits to demand you, abazzukulu b'okkubanja, your grandsons to demand you, n'ensi okkubanja, and the world to demand you. Kitegeeza ki? What does it mean? Nti abaliwo ku ssaawa eno abakyali abalamu twenyumiririze mu kye tuli. Us who are still alive should be delighted in what we are. Era tulwanirire ekyo kye tuli. And we should fight for what we are. Nga tuyamba abagenda okujja enkya. Helping the future generation. Ffe tuteekako ettaffaali ttono nnyo. For us, we add little brick. Eddene abalala bye bagenda oddissaako. The major one, others will continue with it. Mpaka ensi lw'eriggwaawo. Up to when the world comes to the end. Ensi y'empewo, the world for spirits, eyawukana n'ensi yaffe y'abantu. is totally different from the world for people. Naye ensi y'empewo ku ssaawa eno eri mu kuyuuguuma. But the cosmic world is now shaking. Kubanga because tetukoze kimala. We haven't done what is required of us. Abantu batono nnyo. Very few people abamanyi nti obunnansi ensi kweyimiridde. Know that the world stands on spiritual healing or traditional healing. Ebyenfuna bitututte. Material world has taken us. Ne bitwerabiza ennono gye twali tulina okugoberera. And it has led us to forget the norms and the culture we had to follow. Abasinga obungi. So many of us, majority of us, balowooza nti obunnansi buno tubunoonyaamu ssente. Think that traditional, we find materials, we are looking for materials in traditional work. Kumbe tuli kulwana ku lutalo omuntu bw'afa kyekiddako. But we are fighting the war that once one dies, what happens next? Abasinga obungi mu nsi eno. Majority of us in this world bali ku ssente. Are majorly focused on material and money. Era batunuulidde kukolerera abaana baabwe na oba olyawo family yaabwe. And they are looking to work for their children and their families. Naye but obulamuzi gye buli mu maaso. The judgment is in the near future. Bwe lw'oliva mu nsi nga teweeteeseteese kimala. Whenever you could leave the world when you're not yet prepared, obuzibu ogenda kubusiŋŋaana ne gy'oli. You will also find troubles where you will be going. N'olwekyo ffe abaliwo. Therefore, us who are still existing, tulwane okulaba nti tweteekateeka. Let us fight for these preparations. Ekikulu ennyo kwe kwagalana. The best thing is to love each other. Bwe twagalana entalo nnyingi ze tugenda okuwangula. When we love each other, we overcome very many wars and fights. Ate bwe twagalana
And when we love each other, tuyamba empewo zaffe nazo okwongera okwagalana. We help our spirits still to love each other. Kubanga empewo zitwagala. Because spirits love us. Kuba be bajjajjaffe okuva emabega. Because they are our grands from afar. Naye ate. But ffe tuziraga obukyayi. We show them this respect, we show them this grace. Olw'ebintu ebitonotono. Due to small things. Nja kutuuka akaseera. Yeah, I will find time soon. Mbenga nsaba management ya LUTHA. And request the management for LUTHA. Okuba nti etuwa kumpi buli week oba buli luvannyuma lwa weeks 2 tubenga tulinako ebintu etufulumya ebyensi kuno ku mukutu guno. So as every week or in 2 weeks time, they organize something like this to give the world. Obunnansi bubanja ebintu bingi nnyo okudda engulu. Traditional healing is demanding a lot of things to come on the top. Naye ekikulu ennyo kiri kimu. But the major thing is one. Kuba bumu. Is to be one, is to unite. Okweyagaliza. Empewo zaffe tezikwagala. Yeah, that self-love, that selfishness is not liked by our spirits. Empewo zaffe zaagala nnyo buli muntu okuba omusanyufu. Our spirits want us to be happy, everyone to be happy. N'olwekyo, therefore, ngenda kwogerako nga nnyongera ku mulamu ogwo ogw'omuntu bw'afa kyekiddako. Omuntu bw'afa nga badde musamize. I'm going to talk more about what we said. Once one dies, what happens next? When a person dies when he was possessing spirits, omuzimu ogwo tuddamu ne tukuyita. Yeah, we again call that spirit. Era tuba tugwetaaga. And we need that spirit. Mwaka akaseera nga tannaterekwa oba nga tannaziikwa. In that time when a dead person is not yet buried, mu buli bunnansi mubaamu ebintu ebikolebwa ku muntu oyo. Yeah, in every culture there are rituals that are celebrated. Ebisobola okukuuma omuzimu ogwo nga guli ku mulamwa. That can keep that spirit online. Singa bannyini muntu oyo baba bamanyi omuntu oyo asobola baba bamanyi entabaaza gye basobola okutabaazaamu omuntu oyo nga tannaterekwa, kiyamba nnyo omuntu oyo obutalwa magombe. Yeah, if the owners of that dead person knows how to, to handle the spirit, that helps the spirit of the dead person not to take long from coming to the earth or to come back to judge what went wrong. Abasinga obungi, many of them bakimanyi bulungi nti omuntu yenna bw'afa knows that once one dies, ebisinga biba bifudde. Everything is now done, everything is dead. Kumbe si bwe kiri. That's not the real issue. Amaanyi gaba geeyongedde kubanga n'oyo aba ataddeko agenda kussaako ettaffaali ng'asinziira mu maanyi ga jjajjayo g'abadde akozesa. Yeah, energy is added because there is a brick added using the energy of the grand of the deceased. So from there we call upon the spirit, that spirit, and we make a celebration. We make a ceremony a special ceremony for that spirit. And once that is done, then that person is buried. They just bury a body. But the soul and the spirit remains. And the spirit is not buried. So he connects with you. But when the ceremonial dinner is prepared, before he's buried,
he comes back with happiness. Bwe muba mwabikoze bukozi mutyo, when you just do that ceremony like anyhow, kyovulaba nti omuntu amala okufa olinaddamu n'agamba taata yannumbye, jjajja yannumbye, senga yannumbye, biki byakoze bitya biti, kwegamba okulaba nti yannumbye ng'ate antuga nti jangu tugende, jangu tukole tutya, kubanga aba tewabadde okwetegeka kumala. Yeah, that is why you find people complaining that my deceased dad came to me in a dream. He was, hanging me, and such things happen because the final dinner that has to be celebrated rightly wasn't done in this good way. Kuba tulina okukijjukira because you have to remember nti omuntu oyo bw'amala okufa teyeetaba butereevu mu mizimu giri. That when a person just dies, he does not connect right away with the existing spirits. Atwalawo ennaku. Yeah, he takes days nga tanneetaba mu bantu bali mpaka omubiri gwe guggwako ennyama. Before mixing up with the existing spirits, before the body gets weared off. Awo nno n'alyoka adda ne yeetabagana naffe. And there he comes back to reconnect with us. Kati nno eyo yembeera biwanvu nnyo. So that's the situation. That topic is too deep. Okuba nti osobola okunnyonnyola omuntu oyo awo emikolo gye gikolebwa kuba buli ggwanga lirina enkola yaalyo. To explain all the ceremonies, because each and every culture has their own ceremonies to be celebrated. Oba waliwo ebikolebwa mu family nga yo family erina obulombolombo bwayo ng'egyekuuma ennono yaayo. Or in certain families, because some families have special ceremonies they celebrate as families to keep their norms. Ate abasinga, and majority of them bagenze bafa nga baggwawo, have nearly died, and they are coming in small numbers now. Nga abavubuka tebannamanya kyakukola. And the youths now do not know what to do. Kuba bino ebintu by'empewo si biwandiikwa mu kitabo nti omuntu agenda kubiwandiika ajja abisome. Because spiritual things are not written anywhere in the book that someone can find and read at any times. Wabula bijja bitambula nga biva mu maanyi ag'abajjajjammwe oba ag'abajjajjaffe okuva emabega. But they are dealt with according to the power from our grandfathers up to the lineage. Tujja kuba tutambula nga tufunamu okuwummulamuko. Yeah, we shall be moving or getting some break. Nga ate bwe tunywa ku lwendo lw'amazzi. And then we take some sip of water. Mbadde njagala okusooka okuwummulira mu kaawa. Yeah, and I would like to, take a break from here. For how long? Like 5 minutes. Like 5 minutes, mu dakiika nga 5. Yeah. Tukomawo. Yeah.